Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Kardiatou Jallow, every Monday evening, talking about health issues. As you all know, this is the last day of September, and we're going into October. And October has been taken as the day that we think about cancer, talk about cancer, remind people about cancer, especially breast cancer, and that is why it is called Pink October. And usually for this program, during the month of October, we talk about cancers. I'm very happy to inform our viewers that C3G, which is Cancer Confrontation, Care and Consolation, which is a charity organization here in the Gambia that has been advocating for treatment of cancer and raising awareness about cancer for the past 4 or 5 years, is going to organize an event end of October. I think it is the last Saturday of October, which is on the 26th, in Bansang Hospital. We usually used to do it close to Banjul, but this time we thought we were going to go into the country and provide some awareness and screening for the people in Bansang who may not be able to come to Banjul here. This is a very important event for the country, and we would invite anybody who is around there or who wants to join us there so that we can see especially women to screen them for breast cancer, cervical cancer, and to raise awareness about cancer. So all are invited, and if anybody wants to donate towards it also, you can contact the C3G members so that you can donate towards this event. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Kardiatou Jallow ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon ci QTV Kairaba Avenue di waxtaane seen wérgu yaram. Weeri septembre nag jeexsi na, ñu ngi dugga ci si octobre. Octobre mooy weer boo xam ne moom lañ jagleel àdduna si yëpp, jagleel nañ ko cancer, sakatuma cancer bi nga xam ne moom moo dee di dal jigéen ñi ci ween bi, mooy cancer ween bi, moom lañ jagleel weer bi ni nga xam ne mooy octobre. Kon ñun fii nii ci Health Link dañ dee faral di waxtaanee cancer ci weer bii nii. Moo tax tey dinañ am gan boo xam ne loolu la moo waxtaanee, waaye balaa ñu dugg ci loolu ñu fàttali rek leen ne am na mbootaay C3G bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne ñu ngi yëngatu ci mbiri cancer fii nii ci Gambie ci ay at yu bari léegi nii. ñu daan di def ay mbooloo yoo xam ne dinañ seet jigéen ñoo xam ne ñoo soxla pour ñu seet leen ndax am nañ cancer ndax amuñ cancer ci seen jurukaay yi ak ci seen ween yi. Defoon nañ Buyaam, defoon nañ Bansang, defoon nañ ci traffic light bu moo nekk traffic light, léegi bridge moo fa nekk, defoon nañ fa function time boobu noonu. Ñuy gis nag ay téeméeri jigéen yoo xam ne seet nañ leen, seetal leen ndax am nañ cancer ndax amuñ cancer, wax leen lan mooy cancer, gën a yokk xam-xami cancer ci askan bi. Kon samedi bu mujjee ci octobre foog naa mooy tombe ak 20 fan ak juróom-benn, ñun ñëpp dinañ dajee Bansang. Yaakaar nañ ne dinañ fa gis lu tollook juróom-benn téeméer wala lu ko ëpp si ay jigéen yoo xam ne dinañ leen seetal seen ndax am nañ cancer ndax amuñ cancer, ñu jox leen ci xam-xam. ñi nga xam ne mun nañ leen a faj ñu faj leen foofu noonu, ñi nga xam ne dañ leen a yónnee ci lopitaan yu mag yi ñu faj leen, ñu yónnee leen ci lopitaan yu mag yi ñu faj leen. So ñu ngi dig ñëpp daal ñu fekkee loolu noonu. Balaa ñoo wanale suñ gan bi tey, ñu bàyyi Kardiatou mu nuyoo mu wax loolu suñ mbokk yi. Assalamu alaikum badin mandinkolu mbani mbarala Allah jati kende a programme to dalta kamin sotale jang QTV tele bumbato teneng wo teneng alnal badi ma Kardiatou Jallow anen Dr. Abubakar Jah.
Mbadingol comme mbe yalon ne ko September karo bilam aba fala medunna karo min kono tente ka wole October karo mbe yalon karo la karimi yalon ko ya karo di kansala kansa mi yatinna ko ka kumandi ko Pink October so nyim Pink October nying kacha jamal lebe kala mel yalon ko atata kansala karola aning sakatuma musol mi yalon ko ka kansa soto men tata ko ila sunjola karola wato wati ika a programo nyinke jamma kombo ma fangola le bari nyin silo iba sambala bansang ma fangola le October karo tilim muang aning killing puru musol momo be je ma fango ilafta kana puru ya sunjol nyin jibe aning fengo fe me ya lon ko afintita comme kansala karola comme mbe ngalo nyamen comme C3G wolle be mararing a programo la ka bring sanji jama komanto hani sayeng itelebe mararingala me yalon ko fana yalon ko ilafta ka bulu fengo di walla ilafta ka makoy roke mentata ko nyin kansala karola eni say no diamu nole kaje ko ise de maroke no nyame. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you, Kajatu. Ladies and gentlemen, we have really talked about cancer in this program many times, but in programs like this it is always good to repeat and to talk about new things so that we remind people, so that people who didn't listen to it before, they will be listening to it now, or people even who listened to it before will be able to concentrate on it more now and understand. And therefore today we have a guest, Ensa Cisse, who is a community doctor trained here in the Gambia, who had an opportunity to go to China to do a master's program in oncology, which is the science of cancer care. He will talk to us more about it, but this is just to introduce him and to welcome to the program. Dr. Cisse, you're welcome to the program. mbokk yi tey gan lañ fi am bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Dr. Ensa Cisse nga xam ne moom docteur community lu ñu ooyee community doctor la, mooy ne docteur la boo xam ne ci biir askan bi faladee di liggéey ñu jàngale ko fii nii ci Gambia mu amoon nag yoon dem ba China jàngi fa mbiri cancer foofu noonu ñetti at am fa masters ci xam-xam boobu noonu dellu si fii ci Gambia war a liggéey ci Gambia ñu welcome ko fii nii nga xam ne tey dinañ ko am ay laajte yoo xam ne dinañ ko laajte si cancer mu bokk koo ñun waxtaan koo ñun képp koo xam ne am na laajte tamit mu kool ñu mun a waxtaan ak moom bu baax Kardiatou. Mbadingol comme nga fale nyame bi nga luntan ku mayari mbale sotale jang melia lonko aba kachalale kansala karola a docteur odung akaranta nyim banko le kanjang fo alana taki ko atata la masters la bank China ay oncology la kara oncology ka fo lo docteur odi melia lonko wolle be mararin kansala karola so memo mi ya lonko yenyinin karo soto kansala karola nenta da fo nga layno yele isa nyinin kanole kachawo kachabi je me ya lonko sa attendendi. Thank you. Thank you very much. So, Dr. Cisse, you're welcome to the program. Thank you very much. Good. Maybe just tell us a little bit about yourself, and then tell us what is oncology and what is cancer in your own words, so that our people will hear about that. Yes. Thank you very much, Dr. Jah. Thank you for inviting me to this special program. This program could not have come at a better time. As you just have rightly mentioned that this month is a month of cancer, and then it is the responsibility of every individual doctors to celebrate this very month together. So my name is Issa Cisse. I'm a doctor by profession. I have my postgraduate degree in oncology. I studied in Harbin Medical University in China. So coming back to your question, that I need to talk a little bit about cancer. Cancer is a detrimental variation of the genome. When we talk about cancer, people have to understand that it is a disease of the genes. So this disease of the gene could lead to abnormal growth and proliferations of the cells. So this is basically what cancer is, and then it could either be
through the germline mutations or maybe somatic mutations. So as we go on, we'll try to differentiate and then explain deeper about this germline mutation and then the somatic mutation, so that people will know how cancer is acquired, what are some of the risk factors that are associated to cancer, as well as some preventive methods that one could take to at least prevent yourself from infecting or maybe catching cancer. Thank you. Thank you very much, Dr. Ceesay. I know that as a doctor, as medical professional, some of these things you are mentioning, we may be able to understand what is a germline mutation, sure. what is a differentiation of cells and so forth. But we want it in very simple terms, okay, so that our listeners can understand what you're talking about. Yes, sure. Yes. So is there any way we can simplify it more for them, so that they can understand what is cancer? So that if you ask the person, the lady in the market, she'll be able to tell you, this is what I understand about cancer. Very well. I think that is a very good thing that you made mention of, because now we are talking about the Gambians, we are talking about our women, our men, our farmers, who might not know deeper about what those scientific terms are. So in a sense, cancer is an abnormal cellular growth and proliferations. So when we talk about abnormal cellular growth, we mean these are cells, because we know cells are those things that are responsible for carrying oxygens, responsible for organ developments, responsible for a lot of work in the body, that we all survive. That is the reason we are all, talking here today. So it has to do with these cells. And then maybe I will talk less about genes to the genomes, otherwise people will not understand actually. So when we talk about cells, this is maybe easier for someone to understand what a cell is. So these are basically the basic units of life. So the building blocks building blocks of life for someone to understand. So when we talk about cancer cells, these are the cells that are definitely affected. So when these cells are affected, it affects the general growth, and then as well as the differentiations. So when this growth and differentiation is affected abnormally, or maybe there is mutation of these growth and proliferations, there will be abnormal, communication between cell to cell, between cell to organ, So this is actually what cancer is. Thank you. Yes. Thank you very much. mbokk yi suñ gan bi di Essa Ceesay moom docteur la am xam-xam ci mbiri cancer. Laaj nañ ko nag lan mooy cancer pour suñ mbokk yi gën a mun a xam lan mooy cancer. Yàgg nañ di ko wax fii nii, waaye moom ci moom naka la ko xamee lan mooy cancer, wan nañu nag ci xam-xam bu xóot a xóot lan mooy cancer. te xam nañ ne loolu suñ si duggee suñ déglukat yi xëj na duñ ko mun a faram-fàcce, moo tax ma laaj ko mu gën koo def mu gën a yomba pour nit yi mun a xam lan mooy cancer. wan nañu ne cancer moom yaram bi yëpp dafa am ay lu mel ni comme rek soo amee tabax bi ñëwut rek toog noonu, dafa am ay bloc yuñ ko defalee. nit ki tamit dafa mel ni dafa am ay bloc yu ndaw yoo xam ne moom lañ ko defalee ba mun a éega num éega nii. mu ne nag bloc yu ndaw yooyu noonu foofu la feebar bi nekk. feebar bi nag dafa nekk si lana waral nit ki nekk nit, moom lañ dee ooyee ay genes. moom mooy wane nit ki lan la ëmba daal ba moom mu nekk kooku noonu nga xam ne moom la nekk. mu ne foofu noonu la feebar bi dee nekk ba nga xam ne sel boobu noonu nu moo màggee ak nu moo juree boppam ak nu moo jëflante yeneen sel yi dafa nekk loo xam ne normalut, moo tax ñi ko ooyee cancer. dinaa ko gën a laaj na mu gën a dugg ci loolu pour ñu gën koo mun a understand, waaye loolu la wax daal ci gàttal. ñu bàyyi kat jotu tamit mu wax loolu ci suñ pour suñ mbokki mandinka yi ñu mun a continuer. mbaɗigol docteur jala ñenen kar folo docteur Ceesay la ketamenti wala mo muno mo kansati anin kansaka min ma balol bala jaabiro ñen ketamenti wala mo ka itandi ko kansa mu fenneti mi ya lonko balo manke fenti mi ala natal doron abe lota a lota nin fenkol la
dulal la mel ya lon ko akamako comme bloc ngo balo dawda ay tunkungo le sota dati tadame so wo tunkungol nying kansa ka wo tunkungol le nyinin ake no ma wo tunkungol ni ka fo le ko cells wol nying so wo cells nying kansa ka wolle ta ake no ma ke attack so wolle ka tinna ko ngame na mang loku aka wala attack so wo attacking ning wala ka form na be ka fotanyo wala ka tinna ko comme ça fo ko carrier cancer le soto. Yeah. Thank you very much. Thank you. Dr. Cisse, we have told our viewers before, so those of them who listen, that cancer can occur anywhere in the body. There's no part of the body that is free from cancer. Any part of the body can get a cancer. I just want you to take our viewers through the natural history of, let us say, breast cancer. So let us say a woman has breast cancer. How does it start in the breast? How does it progress? How will the woman know that she has it? If nothing is done, what happens until the end stage? What happens? So that we know the natural history. So in just brief, if we can go through the natural history of breast cancer, which people can understand maybe. No problem. Thank you very much, Doctor. I think this is a very good question. Breast cancer, it is a cancer that could, like for example, earlier on I said that cancer can either be a mutation, somatic mutation, as well as the germline mutations. So most of the time, cancer could, breast cancer could be inherited. That is the germline mutation. And these are the mutations of the BRCA1, BRCA2. So these genes, if they are mutated, a woman is at risk of having cancer. And this cancer doesn't only stop at the woman, but it can transcend through the family, or maybe through the genes. Your daughter can get infected, can have the breast cancer, and then it continues. Can have the risk. Yes, so the risk is more in that family. In the family genes. Yes. So breast cancer, there are also a lot of risks that are associated to breast cancer. Majority, the principal risk is smoking history. A woman who smokes, or even second-hand smoking, could increase the risk of someone getting cancer. So there are also other risks like obesity, and then women, most especially postmenopausal women, whose estrogen level are high, or maybe who takes maybe estrogen medications, because some postmenopausal women, they like to go and then get hormone replacement therapy, estrogen, to at least increase their breast size, or maybe to maintain their cosmetic. So all those are at risk of developing breast cancer. So breast cancer is easy to understand that you have. So let's stop at the risks for now. We'll go back to the natural history. But on the risk itself, anything to do with breastfeeding in terms of risk? Anything to do with very well. The risks also. The menstrual cycle. Yes, you made mention of very important thing here. Principally, it is said that those who show their menstruation earlier, like for example, let's say below the age of 12, you early menstruate, like we say early menstruation. So women who early show their menstruation are at risk of developing cancer. And also nulliparous women who have not had any baby, meaning they're not breastfeeding, so they have not had gone through the breastfeeding there. So perhaps those people are also at increased risk of developing breast cancer. And also women whose menopause is late, like you menstruate for a good number of years, maybe you went up to 45 years to 50 years, you are still menstruating. So this one also is at an increased risk of developing breast cancer. Yeah, sure. Thank you very much. And I just want to make it clear, because here we have to simplify everything to our viewers, because they can take something that is and get scared for nothing. When we talk about increased risk, we just mean that the person has an increased risk, doesn't mean they are going to get it. So somebody who hasn't breastfed will not say that, oh, I will definitely get breast cancer. You just have an increased risk more than the general population of getting it. I hope I'm right. I think I have to make this point clear. When we mean increased risk, it doesn't mean you will get the cancer. It's like you are at risk, meaning you can
it's a probability that you can have the cancer, but it doesn't mean you will get cancer. So it should not force anyone to go and then by force get someone's baby and try to breastfeed. It will not work. So you must have a baby and then breastfeed. But then even without having breastfed a baby, it doesn't mean that you will get cancer. But we are saying that you are at risk of getting breast cancer. This is because of research. Research, you know, it encompasses a lot of things. You know, they make an extensive study to know what are the causes of breast cancer. So among these causes, they have believed that, you know, perhaps you know, women who have not breastfed also are at risk of developing breast cancer. I think that point is very clear. Yeah, that point is very clear. Mbokk yi luñ ko laaj mooy cancer ci ween bi parce que suñu waxee cancer rek daf dee di jafe pour nit yi understand ko so te dama bëgg nit yi understand ko bu baax a baax moo tax ma laaj ko mbiri cancer su nekkee ne nit am na ci cancer ci ween bi naka la dee di jógee benn nit ki xam ne am na cancer su nekkee defuñ dara naka la moo dem ba nit ki di ñàkkee bakkanam naka la dee demee loolu laa ko doon di laajte moom nag dugg na ci dara loo xam ne wax naa ko ne taxawagum boobu noonu mooy mbiri ñi nga xam ne jigéen lañ yan mbir moo dee di xew ba nga xam ne dinañ mun a am cancer bii nii lan moo dee di waral cancer bii nii wala lan moo dee di yokka nit ki naka la moo mun a amee cancer bii nii dugg nañ ci biiram bu baax nag waaye balaa ñoo duggaati ci biiram rek naa bugg a leeral lii nii suñ ne ki nga xam ne dina mun a am cancer bi minut ne képp koo xam ne loolu xew na rek dina am cancer bi minut tamit ne képp koo xam ne loolu xewut du am cancer bi comme léegi nii suñ ne ñàkk a nampal dafa waral nit mun a am cancer ci ween bi loolu miin na ne kon soo amee téeméeri jigéen lii ci xayma rek laa ko defee soo amee téeméeri jigéen ñi nga xam ne normal jigéen rek lañ ñu ne normal jigéen yooyu téeméeri fukka dinañ ci am cancer ñi nga xam ne nampaluñ xëj na fukk ak juróom dinañ ci am cancer wala ñaar fukka waaye juróom-ñetta fukka yëpp duñ ko am ñi nga xam ne nag nampal nañ xëj na du egga fukka ñu koo am xëj na dinañ egga juróom-ñetta wala juróom-ñaar loolu ay xayma rek la waaye nag ñàkk a nampal dina waral nit mun a am cancer loolu lañ doon di wax so moom lu mu wax mooy ne am cancer bii nii bu mu si njëlbeen wax mooy tux cigarette bokk na si li nga xam ne dafa yokka nit mun a am cancer ci ween bi boole na ci tamit ñi nga xam ne seen yaram dafa rëy ñi nga xam ne seen yaram dafa jéggi dayo ñooñu tamit cancer si ween bi dina leen gën a yomba am wane it na ñi nga xam ne dañ teel a gis seen fóot lool yàgga di gis fóot ñooñu tamit cancer dina leen gën a yomba jot ci ween bi wane na tamit ne jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba seen fóot taxaw ñu am ay garab yoo xam ne ñu ngi ko jëfandikoo yoo xam ne seen jigéen yaa ba tey dina gën a mun a feeñ loolu nag docteur yi ñun docteur yi ñoo ko day joxe loolu tamit dina waral cancer si ween bi gën a bëri waaye daal ci wax daal lu ñu wax daal te tamit su nekkee ne nit ci familleem am na cancer ñeneen ñi nga xam ne ci famille bi tamit ñoom it tamit dinañ gën a mun a am cancer waaye nag minute ne ñëpp dinañ ci am cancer loolu noonu lu jara feddali la Khadijatu mbaɗigol minin kar ɗo ñin ketaminti wolom mol mi ya lonko wolle ganaɓe risk to pour ka comme ça cancer ñin soto wolom mil ya lonko comme itelle gana fekketa kata pour ka cancer soto wolom so anata ka yitandi ko ka fuko karibe risk to wolom comme mol mi ya lonko ise cancer soto nole ka yitandi ko ha ka foye ko ni wan susundiro ke ise cancer soto nole ama min ko na e jaabiro ke ko melman dingo soto comme ka susundiro ke ama min ko ni man dingo soto dorong ibe cancer soto lale hani ñinen karo ñi comme ça research ñing wolom comme kisi ro ñin na ya yitandi ko comme ça ning aya tara ko musu tallulu soto tamiya lonko ibe man dingo soto adi man susundiro ke ni tata fo munna mo muang sa soto no kansa soto no wol kono bar wo mat je ko
mo tallulo be wol be se cancer sotonole comme ka yitandila doron comme cancer nying tunkungo nying wol be kafore mol kono le milia lonko isa sotonole anata ka yitandi ko mol mi ya lonko e se cancer sotonole wolom nyel milia lonko e ka musol min ka sabaro ke wolom breast cancer wolom ka cancer soto sunjuro wolo musol mi ya lonko e ka sabaro ke wala second class mo ken wolo mel ya lonko ibuka saba bari memba saba ka wato wati katara dalale adun e katara ka nijile wala ibe fendo use ka mi ya lonko anin sabaro nyim be killing do nyi fana nata ke keminti wolom dindingol milia lonko ikera kuroje juna menta to ko sanji tanning fula ye commencé ka kuroje ay ta fo sanji tallulu kata wol fana be ka fere rixol kono le wala milia lonko ise cancer sotonole ama yitandi ko ibe cancer sotolale comme ka koyndi anata ka yitandi ko fana mol mi yalon ko ye balo soto bake wol fana be ka fere fen kono le milia lonko ise breast cancer sotonole wolom sunjo nyina cancer nyin bari wo fana ma yitandi ko mol min be warata wol fana be sa asotonole comme kisi ro la fannalom dorom so wala yatinna mo manyanna ka asila bari wo fana ya yitandi le ko fana niya mandarga je balo bala isa fintinole ta jaral dula fannala. Okay, thank you. Thank you very much. I think that is very clear. So if we can go back to the natural history, what all I want people to understand is that if you get cancer, how does it progress if you don't do anything about it? So that the next point where we're going to go to is what can we do then? What are the things that we can do? But before we go there, I just want to try to see whether we can explain what the natural history is. How will cancer progress if nothing is done? And we focus on the breast because that one will be easy to understand. Sure. Thank you very much, Doctor. That's also a very good point that people have to understand. I think for every cancer, the natural history is that it starts from scratch. Like it starts from precancerous lesions and then it develops to cancer. Like for example, in every cancer we say benign cancer, then we say malignant cancer. So the same applies to the breast. When there is breast cancer, it starts with a lump, then everybody can do the examination yourself. This self-breast examination, you can do it at home. Every time, touch your breast, feel for any mass, for any lump, if it is tender, if it is painful. I mean to say, all these are basic things that every individual is supposed to do. So if this is not, in case you have any lump, it is not early detected, you did not do any self-examination at home, and then the problem increases in size. Perhaps you consulted a friend or maybe other family member, they tell you, oh, this is just a local treatment, go to the local herbalist. So that is the time when you are late to make a presentation, it develops to a malignant breast. So now let us say the lump develops and the lady doesn't do anything. And from what you are saying, I understand the lump will start getting bigger and bigger and bigger and bigger. And the lady still doesn't do anything. What can happen after that? So the lump has gotten bigger. The lady has not done anything. What can happen after that? Okay, very well. That's a good question. I think when there's malignancy, when the lump is bigger, it becomes malignant. That is the time when the cancer can spread, not only to the breast alone, but it can spread to the nearby organs and then cause more harm that could not be treated in the country. It can cause a harm that is going to be detrimental to your life. It can cause a harm that is going to cost you financially. It can cost you psychological stress, and then not only you but people around you, your friends, family members, and also your caregivers as well. So I think that is what I mean to answer your question. Thank you very much. I think that's very good. So mbokk yi lu ma njëkk a laajte rek mooy su nekkee ne nit am na cancer ci ween bi te defut ci dara lan ak lan mooy xew. Wan nañu ne luy xew mooy ne njëlbeen bi lu jigéen bi di njëkk a yëg ci yaramam lu ci ëpp yëpp du ñëpp ñoo demee noonu waaye ñi ci ëpp ñëpp lu ñoo njëkk a yëpp seen yaram mooy ñu làmba donja boo xam ne nekku fa woon ñu gis ko ci seen ween bi donja boobu noonu nag su nekkee bàyyi nga ko noonu
dafa commencé di màgga ndanka ndanka di màgga su nekkee ne defuloo ci dara lu mu wone mooy ne dina commencé nag génn ci ween bi di dem ci yeneen place yoo xam ne bokku ci te loolu mooy cancer moom soo ko bàyyee dafa tukki dem ci yeneen place jugee na ci ween bi waaye du em ci ween bi dina dem feneen ak feneen ci yuur bi ci res bi foo laal ci yaram bi rek mun na faa dem yaaxa foofu noonu tamit waaye lu ma ci bëgg a yokk rek what I want to add there, doctor, is that when the swelling starts getting bigger and bigger and one doesn't do anything about it, it will ulcerate. An ulcer will form. That is the late stage. That shows you that it's becoming very late. It will start getting ulcerated. The hand next to it is going to start swelling up. It is going to get fungated. That means that it is going to smell very bad and look very bad. Unfortunately, the reason why I'm saying this is that in our clinical practice, a lot of times, that is the time that we see the woman. You don't see them when there's the small lump. Even when the lump is enlarging, as you said, they will start looking for help in other places. And it's only when it is ulcerated, when it is looking very ugly. Those pictures we cannot show in this type of forum. But it becomes very ugly, very smelly, very bad. At that point, it has traveled all over in the body. That is the time that people come. And I think it is very important that they understand that if they don't come in the early phase, this is how it will progress. So li ñu doon wax rek mooy ne ween bi su nekkee ne am na donja bu fa nekk defuñ dara, donja boobu dafa commencé di màgga. Su nekkee ne defuloo dara mu commencé di law ci biir yaram bi. Su nekkee defuloo dara mu dem be mu indi góom liggéet wala du liggéet sa liggéet mooy góom bu wér waaye lii góom la moo indi boo xam ne mu ngi ci biir ween bi ci boppam mu commencé ubbeeku su ubbeekoo mu commencé di nàcca di génne lu mel ni dëtta soo si deful dara mu dem ba xesewu may koo wan ne nag fii ci Gambia ñu ci ëppa yëpp si jigéen ñi time boobu lañ leen dee door a gis su nekkee ne donja bu ndaw rek la ñu bëri duñ ci dee def dara dañ ko bàyyi noonu rek dañoo toog ba mu commencé di xesew ba mu commencé di yàqu ñu commencé dem nag ñëw lopitaan te time boobu noonu fekk tardé na loolu noonu dinañ ci ñëw dugga si léegi nii waaye foog naa ne loolu noonu dina important pour Kadiatou wax ci ak suñ mbokki mandinka yi mbaadiŋol jannimbe futala docteur la ñinin karo to ngadula do to koma mi yalon kontol musol la karola mel yalon ko sa kansa soto nole wolom ka yitandi ko mol min kanyim cosmetic borol nyim mi ka fo mi ko comme nyin estrogen because mo jamale bi mel yalon ko ke munam fangala e malon italiaje men karola wolom ka nyinya damma wolom walle man la fika koto so wol fana be high risk la mel yalon ko isa kansa soto nole nimboto woto ngana tentendi wolom docteur la ñinin karo to mol mel yalon ko isa kafuno mel yalon ke isa mandarga je la sunjo bala mi lon ko kayitandi ko foye kansa sotole wolo mel ya lon ko niye sunjo nyingma yaje ko ye fenjeje mi ya lon ko ite ba fala ko yiti mulungolom wala ya ma yaje ko kese mulungolom mi ya lon ko ima faham amantara non isunjo balo bala so yeta fo ya tuye amu fenete mi ya lon ko inyanta ka jaral dula walinne pour ka yitandi docteur o nyina ka aya jibe ya kisi ye fo kansa lombang wala fo kansanteng bari mo jamal bi jele bentel kono e be suwo kono ibuka na mandarga ketele e ka mutale ko amanke fenti fayeta fo ayito nyin yeke yiti mulungote ay sunjo karo be muta bay mobe yalon ne ko nin kansa ya dati ka fengo muta ateka wuli tinyaro le kan so tinyar la dungo buka dandula kilina aka janjang balo be kono so amu feneti mi yalon ko dolbi je saja sita fa sunjo nyin be muta fo yeta yaaje ko isafa ko yito nyin sotale na sota yaaje ko fi mulungo be je ba pare yaaje ko noro be kekan so mu feneti mi yalon ko hanina ta fo fintita jaral la kan wo tembu abe kele feneti mi yalon ko ale ma ko ro dango be do yala bakele because bo batar la ko kansa ye kutu ibalo konole so wala ya tinna ko ya yitandi ko ning ayatara ko yem mandarga je mi yalon ko ye fenje sunjo bala imam men faham mengana kummayata wolom kata jaral dula pour ya jibe ye ya bondi ye nyoto fo kansa lembang wala fo kansanteng. Thank you. Thank you very much. So what we will do now is we're halfway into the program, or a little bit more than halfway into the program. We can open the lines now on the numbers that will be shown on the screen. One of them is 50500505.
for anybody who wants to ask Dr. Ceesay any questions so that he can answer them while he is here. Mbokk yi dinañ ubbi line yi léegi 5050505 képp koo xam ne am na lu moo laajte ci mbiri cancer Dr. Ceesay mu ngi fi dinañ ko mën a tontul ñu call ñu laajte 5050505. Mbaɗigol saymbe téléphone bunda yella dal se kafuno kacca kono le number min albe callin kelala wolom 5050505 aliye Dr. Ceesay alna e kacca fengo fe miya lonko amo kansala fannalti e alsa kacca fintindina nole pour isa la ñinen karol jaabi. Thank you. So while we're waiting for the calls, as soon as any call comes, we'll interrupt and we'll go into it. But while we're waiting for the calls, can you tell us a little bit about prevention of cancer and early diagnosis of cancer and what is the importance of those two? Very well, very well. Okay, thank you very much, Doctor. Cancer, there are many preventive measures that one could take. We classify these preventions as primary prevention method and secondary and even tertiary preventive measures. So primary prevention is trying to identify the risk factors. You know what are the risk factors, and then you try to work by trying to avoid those risk factors. So another primary preventive measures is is to try to identify precancerous lesions. You understand? So if you know all these risk factors, avoid them, and then trying to know the precancerous lesions, trying to avoid them. So what are those risk factors that are very important to note? Smoking history. Another very important risk factor. So we have a caller on the line. Hello? Hello? Okay, we've lost the caller. Go on. Smoking. Smoking just is one of make the it, yes. factors. So one of the ways to avoid getting cancer is to avoid smoking and avoid secondary smoking. Secondary smoking as well. And also exposure to radiation. Radiation, we've not talked about it, but it's very important. We have ionizing and non-ionizing radiations. So these are very important. Like, for example, chest X-ray. Some patients will go to the hospital and say, Doctor, I want chest X-ray. Every week if they visit hospital, they say, Doctor, I want X-ray, chest X-ray. So these X-rays, they have radiation that is very much harmful to our body. We have to be very much careful, especially healthcare workers. I think this has to do. This is more for healthcare workers to really weigh the advantages and exactly. It seems there's another caller there. Hello? Hello? Yes. Hello? Ha. Hello? Hello, Ha. For cancer, ase kono ase o kono ba. Ha, cancer mu fenneti mi yalon ko ase balo tunkung manole. Ha. Okay. Okay, baraka. Mune keta mune yatin nanum foy kanyen kuma kango nyinin ka. Come tela sempo come tela kono ten kabirum pareta wala je kabamba kut ba ko la ko berole bi. Okay, wo nyanta yeta lopitano he should go to the hospital so that they can scan her and know what is going on there, if she's having any lump inside the abdomen. Definitely. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So wo fendolem there, it must be something else, and she should visit her doctor to look at that. Okay, that's good. So you were talking about the risk factors, primary risk factors. So we talked about smoking, radiation, and also exposure to sunlight. It's very important, especially in the Gambia. You know, we have very good sunlight. So exposure to sunlight, we have to know when excessive exposure to, exactly. So we have to know what time to go out. But then it's difficult, doctor, in the Gambia, because we must have to work to earn a living. So, but then it is advisable anytime from 10 up to 4. To stay indoors. This will at least limit your exposure to sunlight, because sunlight can cause a lot of problem on your skin, especially we talk of moles. These moles, it depends. These are some small spots on your skin. They can become cancerous, non-melanoma skin cancers. This is very common.
especially light-skinned people, you know. Yeah, especially light-skinned. I think that is where we wanted to go to. Yeah. Is there any difference in terms of sun exposure and cancer formation between light-skinned people and dark-skinned people like us? Yes, it is. There is a caller. Let's take the caller. Hello? Hello? Yes. Hello? Hello? Yes, Hello? yes. Ibit health link. Ibe la moy la ila telefono le kana la moy tele ya balal. Hello? Yeah, Hello? can you if you can hear us, please listen to your telephone. Hello? So ñu mëne dégg balal ñu nga déglok sa téléphone bi baña déglok télé bi balal ñu. Okay, ngo. Ha. Lato na nginen kala. Ha. Cancer. Ha. Akamunun je manne tu au kangela. Cancer. Ha. Akamunun je tu au kangela. Ha. Alta cancer paraman sandila mole mannen ka kanto o suwa kan mone mu cancer fangde. Yes, I think the question is very interesting and it's a very important question. Yeah, sure. The problem is that in the Wolof language, in our local language, we did not know what cancer was. We don't know cancer. Our local languages don't know cancer. Luki di laajte mooy ñu ngi wax cancer rek ci tubaab lan mooy cancer ci Olof lan mooy cancer ci Mandinka waaye ñun suñ maam yi wala suñ làkk bi daal amut baati cancer parce que ñun xamuñ woon cancer xam-xami tubaab yi ñoo ko indi parce que ñu ngi am lu ñu ooyee microscope loo xam ne dinañ xool lu ndaw a ndaw ci yaram bi dinañ ko gis ba xamee lan mooy cancer moo tax ñun léegi dañ ko àbba parce que loo xam ne yow amuloo ko woon doo am baatam so ñun dañ àbba loolu noonu léegi nii moo tax ñun tam ñu ko ooyee cancer waaye moo tax ñu jéem koo faram fàcce ci làkka bi ne feebar la boo xam ne ci building blocks yi mooy li nga xam ne moo defal nit ki ci boppam foofu la feebar bi dee di nekk mu yàqa ko mu mun a dem ci yaram bi yëpp yàq ko waaye xam naa dinañ am beneen programme boo xam ne dinañ dugga ci loolu noonu gën koo mun a explain fooguma ne tey dina xëj si programme bi waaye wax dëgg yàlla amuñ ko ci suñ làkki olof soo ko munee wax loolu noonu te amuñ ko tamit si làkki mandinka assalamu alaikum mbaɗigo min mbota kolla science tenting comme ka koye ndima ɗoron comme kan samu kuranneti mi ya lon ko a mamalla jamanoñen to anin mumulla jamanoñen to kan samu fenneti mi ya lon ko aman fintinowo tembo woto kan samu fenneti mi ya lon ko comme toñing nga akansa tole longta because kansa mu feneti mi yalan ka mammi aka fintita nanyi jamano le to ten adun kabra fintita tubabol ya kumandi kom kansa le ma toti because amu feneti mi an kabri ya kisi wala mi lanyi microscope ni nyim fengol wala ya ka kisi balo kono so aka yitandi fana ko kansa mu feneti mi yalon ko awulita mantoro le kom nay balo dawda ma aka tinyaro le keje so on sa kumandi no wala nyaaw because ay tunkum manate man tinyaro keje abuka je bula so wala ya tinna ka long juna anin ka ma koyro keje juna wala gana kum mayata kansara karola. Yeah, so you can see these are our viewers. Yes, they don't understand these things, and that is why we have to go as simple as possible so that they can understand this. There's another caller there. Hello. Bro, Abidjan. Yo, Bismillah. Abe moy kanne? Yes. Kansa ka kewo mutale aka muso mutale. Yes, listen to your telephone. Telephone wala la moy la kana tele ñi la moy ne telephone ne tele la moy doron ku mol ñi be na fala le tem moy la. Okay, I think we lost that caller, but these are the simple things that our people want to know. Can it affect men? Can it affect children? Can it affect and they're very, very simple stuff that we want to make clear. But I think in the beginning of the program for our viewer, we mentioned that it can affect anywhere in the body. So it can affect men, can affect women, can affect children. Even there are some children who are just born and they can be born with a cancer. So cancer can affect anybody. It can affect
anywhere in the body. That is very important for them to know. mbokk yi ku laajte rek lu mu laajte léegi nii mooy ne ndax cancer daf day xew ci góor waaw kay cancer daf day xew ci góor lu ñu leen waxoon ci njëlbeen bi rek lañ leen a waxaati mooy ne fu nekk la day mën a dal foog naa ne ñu jël koola bi tamit hello. Hello. yes. Hello. Docteur na ngeen def. jàmm rek sant yàlla. ana waa kër yi. ñëpp a ngi fi alhamdulillah. man de damaa bëgg a bokk ci seen programme bu baax man jàmm ngeen la bayee ko. bismillah lan nga bëgg a laajte. man damaa am comme ça léegi nii xale jigéen ñi. ñu fasanu si biir seen ron tànk yi noonu. lan noonu. dañuy dugal seen loxo yi di xasan seen ron tànk yi noonu. waaw understand naa waaw loolu la ñu ooyee soccet. boobu am na garab si lopitaan bi. waaw am na garab si lopitaan bi kay. boo demee si fële na Kuntawur mbala tuddoolu. waaw mbala Farafeñe dana am. waaw di nga am soo demee foofu noonu ñoom suñu amul sax dinañ la yónnee fi nga xam ne di nga ko amee nañ la seet ban la ci feebar yi parce que feebar yu bëri ñoo dee def loolu noonu ñu fajal la ko wala ñu yónni la fi nga xam ne dinañ ko fajee waaye baax na nga dem ci foofu. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf Binta jërëjëf si kool bi ñu ngi laa gërëm bu baax a baax. yàlla nootul ak jàmm. amiin yaa rabbi. So we were talking about the risk factors, about prevention. Yes. So you talked about smoking, you talked about radiation. Yes. And also hormones are very important. Hormones, yes. Especially estrogen, but progesterone. But what can you tell? You know, some of these things like X-rays, like hormones, it is from the doctors that are giving it. So maybe we talk to our colleagues so that they know when to give it and when not to give it. When not to give, but what can an individual do, like an ordinary woman or an ordinary man in the village? Okay. What can they do to reduce their risk of having cancer? Very important. Doctor, one important thing, especially our farmers in the village, is diet. You know, we every time talk about diet, what are the good diet, what are the bad diet, you know. Everybody must have to know about it, especially those who have high blood pressure, who have diabetes. They always tell them, take good diets. What are good diets? These are diets that are high in calorie, fiber intake. Diets are very important for the body, and they are also very important to reduce the risk of getting cancer. What is also very important about diet is reducing red meat, especially when it has to do with colon cancer. So red meat reduction is very important, but reducing fatty... Yes, if we will come back to that, there's another caller. Hello. Assalamu alaikum, Nimbara. Nimbara. Tananteng alhamdulillah. Yo, ni kansa ko mengal bakachala ko kumaya tabakale. Baraka. Bara nyanta senel alfanaye. Anyanta? Senela men ko posone pombe il bato. Yes. We talk about chemicals too. It's high risk for them to catch cancer. That is true. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. Minta bolongono ni ngamo je do posone pombe lay boka mas ko dum. Boka gulogo dum. Ndebe America wadu men na boyo do la fama sa ta jam. Wel ngara kasamas. Biringa data doctor like I kori matara posone pompe rollan waya ta ala fengol be do mo tay ban yara ka biring adindi ma ka posone le pompe avoka maskodu so ali wol de yara kenel alfanana o karola ye wo mezo tabakele wo jamale fa mo hana kala bata yeah. Thank you very much, Albarka Bake. Yes, I think that is where you were going to, isn't it? Yes. So you've talked about the diet, exactly. And also personal protective equipment for people in any job that you're doing. There should be some protective equipment, and especially when you're using chemicals. So what do you have to say to what our viewer has just raised now? Some chemicals like asbestos are very important, especially in the Gambia. I think in some of our health facilities, they were having this asbestos corrugated. Yes. So fortunately, with the help of Ministry of Health, they intervene and then reduce some of that. I don't know whether they're still there. But some of these chemicals can also increase the risk of getting cancer. Also, I think Gambia is not part of those countries that are high in uranium.
Yes, yes, because that one also has radiation. Yeah, radiations, exactly. So some cancer-causing chemicals and substances, like for example, they can be obtained from our greens, like the aflatoxins that we talk about. They can also increase the risk of getting cancer. Liver cancer, liver cancer, because they cause cirrhosis of the liver. And then not all cirrhosis can also cause cancer, but some are at risk of developing into cancer. So there are a lot of chemicals, you know, it depends on what chemical that you are using to fumigate. So we have to identify some of those chemicals. I think it needs but I think the most important thing that our viewer is saying, and I think we must strengthen that word that he's saying, is that our farmers have to be helped to have protective equipment. Very well. Not only from the chemicals, because the chemicals, he is very right, can cause cancers, can cause other diseases. Breathing it in their lungs can cause also lung diseases. I think there's a caller. Let's just take this last caller. And then we can wrap up the program. Hello. Hello. Yes. Salam alaikum. Maalaikum assalam. Da mbalanda la tabula la program oni to. Bismillah. Mbeni mbara la aha. Madi to jang. Ha. Sama la be 8 years to la bara ndi kinu nyaka to yipilal. Ha. So wo ibe min kala ya sambala pitano to la. Ha nga samba leptano to le. Ye kisi rol kay na sula tala nyame wala. No ngata leptano to iman screen de. Ye boro le cathedral penkile ya dinna. The child is having some breast lump or something. Follow. She said the breast is always swollen. Ajita. Anata ko ten ayamuta. But say akaka pen feel. Samo October la nanta 8 years to la. Okay. So ibe siring minto. Ntembe siring Bansang. Okay, yeta Bansang hospital. Nyeng October karola tilim muang ning killing. Isitan this is 626. Is 20 morning war. 26. Nyeng October karola tilim muang aning woro. Betara la Bansang. Ibetara la Bansan ne, ibetara la Bansa ibe munkela wolon puru sunju kuo da mannem, ibinala le puru ya kisi ro ka karola. Ni sitano Bansan lo pitano to tilim muang ni woro ye taraje. Puru isa kisi ro ka sula tala nyame. Ya baraka bake. Albaraka. Albaraka. Yeah, thank you very much. Well, that is one person we have to screen in Bansang. If it is the only one, I'm sure there'll be hundreds of them that are waiting. But yes, the time is fast going. You were talking. We were just now talking about the protective equipment. I think we will go into that in the local language. We have only 3 minutes. So what I want to do is maybe we just take that in the local language quickly, and then we can come back and have your last word before we wrap up, because the news is coming up very soon. Mbokk yi am na ku fi call léegi mu wax fi lu ama am solo mooy ne engrais beek yuñ dee di jëfandikoo ci béy bi nga xam ne suñ loxo neen lañ ko dee di laalee di ko toppatooyee duñ sol masque duñ sol dara wax na ne loolu noonu ndax dina mun a sabab cancer ñu ne ko waaw kay parce que yooyu noonu am nañu ci bëri yoo xam ne xamuñ lan moo ci nekk ngay ko jëfandikoo noonu rek ak sa loxo solo loolu ñoo ooyee glove soluloo masque boo ko jëfandikoo xet bi di ñëw di dugg ci sa biir yaram bi kenn xamul ban façon feebar la laa mun a indil su dut cancer sax am na yeneen feebar yu bëri yoo xam ne mun na la koo indil kon foog naa ne ñun béykat yi war naña sàmma suñ boppa ba nga xam ne suñoo béy ñu ut am na ay glove yoo xam ne moom la ñu dee sol suñoo béy am ay dàlla yoo xam ne moom ngaay sol nga mun a béy ak moom xam naa ni loolu nag am na ñu bëri ñoo xam ne amaluñ ko solo noonu waaye lu am solo la soo demee ci bitim réew béykat yi ak sàmmkat yi yooyu noonu yëpp façon yooyu noonu dañ ko dee di sol kon foog naa ne loolu noonu lu baax la pour suñ mbokk yi ñu xam ko ne yu ñoo jëfandikoo ci mbiri béy yooyu noonu am nañ ci yu bëri yoo xam ne mun nañoo lor ñun ñi suñ boppa soo ñu fanxa ñu sàmma suñ boppa foog naa ne lu am solo la kat jatu ñu wax loolu den ñu may docteur mu jël last words am yi mbadingol ñinin kar la do ye kumandiro ke jang ay kuma yari mbala pa mi yatin na kakata ko dola la karola wolo mu on wululal animal bebe dola mel yalan ko kanyin angare nyi ma wolo
wolom chemical o nyenti ka minke banko kono amu fenneti mi ya lon ko a jawyata bakele hadama dingo balu kono saka ka niji mbembulul fananta lamba malala so me ya tinna ko kayitanda kumma yata bakele pour ila jata kende ya fannala because ni man jata kende ya soto ite do sembo soto nola so aya yitandi ko akumma yata bakele pour nalba ala chemical ol nyima ala glofol dum ala samatol dum mi ya lon ko abalbalo tunkungo be mabola ala maxol fanadum because kankan kasiyala adon ala fengo fen fay banko kono wado albabe nijira ko tenka albalo kono adon hanin ayatara amanke kansa kurangoti kurandol bijele semen tombonnoje mi ya lon ko abe sunnayla balo mantoro lale say Dr. Yes, so Dr. Cisse, we have only a minute now. Maybe we'll give you a few seconds just to say your last words and say bye-bye to our viewers. Thank you very much. Thank you, viewers out there. Thank you, Dr. Jah, for giving us this opportunity. Cancer discussion is very broad, so we'll be talking from now against tomorrow. You'll not be able to finish, but then what is very important is to ensure that we join our hands collaboratively and then work towards ensuring cancer sensitization to show that we can at least put an end to prevalence of cancer, especially cancers that are affecting our women. Thank you very much, Doctor. Thank you very much, Doctor, and thank you for taking the time, despite your busy schedule, to come and join us here to talk about this very important topic. And I am sure you have added a little bit knowledge to our viewers today on cancer, and we promise them that we are going to continue talking about the cancer for the next 4 programs that are coming during the month. So we can tell our viewers in Mandinka, then I can take the last words also. Bi program o yen wato so nyinela na kacha lafta ka atenten de bari wato yen so nyinela kansa kacha mo fenneti mi yalon ka afanuta bakele adung se diamu bi fo suton ta bannola bari Dr. Sisembe tentu lay fana pour ye mbadingol so hakilo minna nyin kacha to bi tenting mbal solo ko tenke kayitan dalla ko nyin karo min october ka dunga kono fajannabe fala mba be kala tene wote na bakila le kansa kachalti fo be salo mem kansa te kansa ka mantoro min ka animbe fantan kala no nyamen kansa kurangal. Thank you very much. Jërëgeen jëf mbokk yi ci déglu bi ñu ngay gërëm Dr. Cisse di leen gërëm yéen tamit ci déglu bi di leen dig ne fii ba weer bi di jeex dinañ continuer di waxtaan ci cancer parce que cancer doo ko mën a waxtaan ci benn bés rek doo ko mën a waxtaan sax ci weer bi waaye dinañ jéem luñ ci mun yëpp ñu wax ko ba nit yi gën a mën a xam lan mooy cancer di leen gërëm fii ba beneen lundi incha allah jërëgeen jëf.